In our today's session, I'm going to teach you a poem called Once Upon a Time. Let us know about the poet. Who is the poet of this poem, Once Upon a Time? Any idea? Gabriel Okara. Gabriel Okara is the poet of the poem, Once Upon a Time. Do you know anything about the poet? Gabriel Okara was a Nigerian poet and novelist. Let us read the poem now. Once upon a time, son, they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes. But now they only laugh with their teeth, while their eyes block cold eyes, search behind my shadow. There was a time indeed they used to shake hands with their hearts, but that is gone, son. Now they shake hands without hearts. While their left hand search my empty pockets, feel at home, come again, they say, and when I come again and feel at home once, twice, there will be no price. For then I find doors shut on me. So I have learnt many things, son, have learned to wear many faces, like dresses, home face, office face, street face, host face, cocktail face, with all their conforming smiles, like a fixed portrait smile. And I have learned to laugh with only my teeth and shake hands without my heart. I have also learned to say goodbye when I mean good riddance. To say glad to meet you without being glad, and to say it has been nice talking to you after being bored. But believe me, son, I want to be what I used to be when I was like you. I want to unlearn all these muting things. Most of all, I want to relearn how to laugh, for my laugh in the mirror shows only my teeth like a snake's bare hands. So show me, son, how to laugh. Show me how I used to laugh and smile. Once upon a time when I was like you. This is the poem. Let me explain stanza by stanza. Let us start with the first stanza. Once upon a time, son, they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes, but now they only laugh with their teeth. While their eyes block, cold eyes search behind my shadow. This is the first stanza. What do you know about this stanza? Once upon a time. The poet speaks about the olden days, how people used to be once upon a time. Once upon a time, son, they used to laugh with their hearts. People of olden days, what was their nature? How they were? They laughed with their eyes. Whatever they did it sincerely. They laughed with their eyes. But just he is comparing the people of olden days with the people of modern days. But now they only laugh with their teeth while their eyes block, cold eyes search behind my shadow. So when people of olden days, they laugh with their hearts, with the involvement of all their senses, especially their heart, and they laugh with their eyes. What is happening now? What is the nature of people of nowadays? They laugh with their teeth. So it is nothing but a fake laugh. They laugh now, but it is only a fake. It is only a fake laughter. Okay. But now they only laugh with their teeth while their eyes block, cold eyes search behind my shadow. What do you mean by that? While their eyes block, cold eyes. So there is no expression in their eyes. They smile, they laugh without any expression, without the involvement of their senses, especially heart. Search behind my shadow. So just they are laughing. They are speaking to someone else. They are laughing. They are smiling at the person with whom they are speaking to. Just they are smiling and laughing. But what do they think? What is there in their mind? They don't mean what they say. They are speaking something, but they are thinking differently. They are thinking something else in their mind, but they are acting differently. They are speaking differently. This is the first answer. So what is that? People of olden days, they laugh sincerely. Okay, what about the people of today? So they exhibit a fake laughter and just they think differently, act differently. What about the second stanza? There was a time indeed
They used to shake hands with their hearts, but that is gone, son. Now they shake hands without hearts, while their left hands search my empty pockets. This is the second stanza. So again, he starts with the stanza quoting about the people of olden days. What did they do? They just, when they welcome any person, when they speak to any person, they shook hands by involving their hearts and mind. But what about the people of today? What they are doing? We cannot see any person like that. Then what do they do now? Just they are speaking, they are welcoming others, they just greet others, they shake hands with them without involving their hands. And while shaking hands with others, what they are doing by using the left hand. So what do you mean by that? While their left hand search my empty packets, just while speaking to that person, while greeting that person, they just evaluate the strength or power or status of that person, whether he can be exploited, what is the use of him. So whether he will be useful for me. Just there are so many questions in the mind of the person while speaking to someone else or while greeting some new person. Okay. Now let us move on to the third stanza. Feel at home, come again, they say, and when I come again and feel at home once, twice, and there will be no thrice. For then I find doors shut on me. So this is the third stanza. So whenever we have visitors at our home, whenever we have guests at our home, what we do? What do we do? Please be free. Consider this as your home. Please ask what you want. Feel at home. Please. So whenever they are about to leave from your house, what will you say? Come again. Come with your family. Come with your friends. Come with your son. So just we used to tell these things. Okay. They say, and when I come again and feel at home once, twice, there will be no thrice. For then I find door shut on. So he is also doing the same thing. So when he is visiting his friends' houses or his relatives' houses, but he finds words like that. Feel at home, come again. But when he is going there again, but he is not welcomed there, really. What do they do? Once or twice he's getting the respect and honor from the place, from the house of the host. Okay. And when he visits the same place again for the third time, thrice, what happens there? They don't treat him as a guest. Just what does the poet say? For then I find door shut on me. Just they close the door. They don't welcome the guest. This is the present day situation, according to the poet. So I have learned many things, son. I have learned to wear many faces. The poet says in the fourth stanza, he has started to learn having different faces for different occasions. Like dresses, home face, office face, street face, host face, cocktail face, with all their conforming smiles like a fixed portraits. So just he finds people having different expressions, different smiles, different faces for different occasions. So he has also started learning all such things from them. Okay. So he is also having different faces like dresses. So home face for being at home, office face for office, street face for meeting our neighbors, then host face. What do you mean by cocktail face? Face showing mixed emotion. Showing mixed emotions. With all their conforming smiles like a fixed portrait smile. So whether they like that person or not, they exhibit a smile. They laugh at them. They smile at them. But it is something like a smile of a portrait. So if you take a picture, you'll smile. No. So what do you say? What do you feel afterwards? After a day, after 2 or 3 days, you can see the picture with the same smile, because it is only a picture. You cannot change any expressions or emotions. So this is somewhat like the people of today. Just they exhibit a smile. They laugh at others. They will greet others, but there is a permanent smile.
Okay, but they don't do that really. And I have learned to laugh with only my teeth and shake hands without my heart. What do you mean by that? I have also learned to say goodbye when I mean good riddance, to say glad to meet you without being glad, and to say it has been nice talking to you after being bored. This is the fifth stanza. And I have learned to laugh with only my teeth. So what do you mean by that? It is something like a deceitful or artificial smile. No, he has started exhibiting that kind of smile, which is artificial or deceitful smile. And shake hands without my heart. He just follows the acts or behavior which is done by others. He just imitates them. He is also smiling like them. He is also welcoming like them. Okay. I have also learned to say goodbye when I mean good riddance. He says goodbye whenever he wants to leave from that person. He doesn't want to meet the person again in his lifetime. I don't want to meet you at all in my life. That is the feeling he has. That is the inner feeling of that person. But he says, goodbye, we'll meet again. To say glad to meet you without being glad. He is not being glad. He is not happy at all to meet that person, to speak to that person. But he says, glad to meet you. I'm very happy. And to say it has been nice talking to you after being bored. So he doesn't want to speak to that person. But he says it has been nice talking to you. So these kind of expressions are expressed by the persons of people of today's world. Next answer. But believe me, son, I want to be what I used to be. When I was like you, I want to unlearn all these muting things. Most of all, I want to relearn how to laugh, for my laugh in the mirror shows only my teeth like a snake's bare fangs. So what is the thing? This poem is in the form of conversation. A father, what does he want to speak to his son? He speaks to his son. His father speaks to his son. So that is why he's addressing his son as, believe me, son, I want to be what I used to be. He just wants to copy or imitate his son's behavior. He has learned so many things from others, people of today's world, by just his started imitating people of today's world. But now he wants to learn something from his self. Then what's like you? So he just did the same thing. He did. He exhibited the same kind of feelings and behaviors. His behaviors were like that of his son when he was a small boy, when he was a child. I want to unlearn all these muting things. So now he says that he doesn't want to continue the things which he has learned from others. I'm particularly talking about the people of today's world. He doesn't want to continue those things. What do you mean by that? He just wants to forget those things. What do you mean by unlearning? Forgetting. Most of all, I want to relearn how to laugh. Again, he wants to relearn certain things from his son. What are they? He wants to how to laugh. He wants to learn how to laugh from his son. For my laugh in the mirror shows how my teeth like a snake's bare fangs. Because he himself finds his smile is something like that of a, when he compares, what is the comparison given? Snake's bare fangs. What do you mean by that? Teeth of a venomous snake. So it is not a perfect smile. So he doesn't want to do that again in his life. So he says that he wants to learn what is a smile, how to laugh. He wants to learn certain things from his son. Last stanza. So show me, son, how to laugh. Show me how I used to laugh and smile once upon a time when I was like you. So in the last answer, I again stresses the point again. So please teach me. Please, first of all, show me how to laugh and teach me how to laugh. Then he says what is the thing he is repeating again and again? What is the thing? He did the same things. He smiled like his son. He laughed like his son. He expressed like his son when he was a small boy. Okay. He saw that he requests or asks his son
to teach certain things to him. These are the requests, or these are the wishes of the poet to his son. So what do we learn from this poem? So there is a comparison. So it is in the form of a dialogue, especially the address of a father to his son. Okay, that is the first thing. The second thing is he just compares the behavior of people of olden days with that of a modern people. Okay, and what else? He just, what are the comparisons? He compares the smile, laughter of people of olden days with that of today's world. And what does he want to learn from his son? How to treat guests, how to laugh. Then, what is an important thing? What is his idea about having different faces? So people of today's world, they show different faces according to different places. So it should not be like that. He doesn't want to do the same thing again in his life. But he has learned certain things from his people. So, but he doesn't want to continue the same. Okay. So நம்ம தமிழ்ல பார்க்கலாம். Poet, who is a poet? Gabriel Okara. So Gabriel Okara வந்து ஒரு அவரோட பையன் கிட்ட வந்து ஃபாதர் வந்து சன் கிட்ட பேசுற மாதிரி இருக்கு. So ஃபாதரோட விஷஸ் நமக்கு தெரியுது. சன், what is the reply given by the son? We don't know that. இல்லையா? So ஃபாதர் என்னென்ன சொல்லிட்டே வரார்? ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம்ல என்ன நடந்தது, இப்ப என்ன நடக்குது, அதோட கம்பாரிசன் கொடுத்துட்டே வர. அப்ப எப்படி இருந்தாங்க, அவங்க சிரிக்கிறப்போ ஹார்ட்ல இருந்து அப்படி மனசோட சிரிக்கிறா இல்லையா? அதே மாதிரி நம்ம கண்ணெல்லாம் அந்த எக்ஸ்பிரஷன் தெரியாது. நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, நம்ம கண்ணு வந்து பொய் சொல்லாது. கண்ணை பார்த்தா உண்மையா பொய்யா நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம்னு சொல்லுவோம். சோ அப்ப அவங்க கண்ணிலே அந்த சிரிப்பு இருக்கு அப்படின்னா அது ரியல் ஸ்மைல். அது உண்மையா இருந்தாங்க. அந்த காலத்துல இருக்கவங்க வந்து உண்மையா இருந்தாங்க. இப்ப இன்னைக்கு இருக்கவா எல்லாம் எப்படி இருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சும்மா பல்லதான் காட்டுறாங்க, சிரிக்கிறாங்க, ஸ்மைல் பண்றாங்க. அது ரியலா இல்ல. எப்படி இருக்கு அப்படின்னா அந்த அவங்களோட ஐஸ்ல வந்து எந்த எக்ஸ்பிரஷனும் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியல. உங்ககிட்ட பேசிட்டே இருக்கிறச்ச வேற ஏதாவது யோஜனை இருக்கு. என்ன கைண்ட் ஆஃப், எஸ்பெஷலி பாத்தீங்கன்னா ஹேண்ட் ஷேக் பண்றோம். நம்ம யாராவது ஒருத்தர் புதுசா பாக்குறோம்னா நம்ம பேசுறோம்னா கிரீட் பண்ணுவோம், ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணுவோம் அப்படின்னா அப்ப வந்து பண்ணது வந்து ரியலா இருந்தது. இப்ப என்ன பண்றாங்க, இப்பயும் ஹேண்ட் ஷேக் பண்றாங்க. ரைட் ஹேண்ட்ல உங்ககிட்ட ஷேக் பண்ணிட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான், உன்னோட பவர் என்ன, உங்ககிட்ட ஏதாவது பணம் இருக்கா, உங்ககிட்ட என்ன ஏதாவது, உங்ககிட்ட வேற ஏதாவது பைசா இருக்கா, உன்னை எப்படியாவது யூஸ் பண்ணிக்கலாமா, நீ எந்த விதத்துல அவளுக்கு உபயோகமா இருப்ப, உங்ககிட்ட பேசுறதுனாலயோ உங்ககிட்ட பழகுறதுனாலயோ உன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னாலயோ ஏதாவது பிரயோஜனம் இருக்கா, பிரயோஜனம் இருந்தா கண்டினியூ பண்ணுவேன், இல்லன்னு உன்னை கட் பண்ணிடுவேன். இதுதான் அவளுடைய மைண்ட்ல ஓடிட்டு இருக்கு. ஓகேயா? செகண்ட், அப்ப நம்ம யாராவது நம்ம ஆத்துக்கு வரா, நம்ம எங்கயாவது போறோம் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம், கண்டிப்பா அடுத்த தடவை வாங்க, இது உங்க வீடு மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க, கண்டிப்பா அடுத்த தடவை வாங்க நம்ம சொல்லுவோம். ப்ளீஸ் உங்க ஃபேமிலி, ப்ளீஸ் கம் வித் யுவர் ஃபேமிலி கம், அப்படி சொல்றோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லும். முன்னாடி சொன்னவாள் உண்மையா சொன்னா. இப்ப நம்ம நிஜமா யாராத்துக்காவது போறோம், முதல் தடவை போவோம், ரொம்ப பெருசா வெல்கமா இருக்கும். செகண்ட் டைம் போவோம், அப்ப கூட கொஞ்சம் தேவலாம் போல இருக்கும். மூணாவது தடவை, அதான் போயிட்டு சொல்றேன், தேர்ட் டைம் அதை உண்மையை நம்பிட்டு முதல் தடவை போறப்ப நல்ல வெல்கம், கிராண்ட் வெல்கம். செகண்ட் டைம் கூட ஓகே தான், நல்லாதான் இருக்கு. மறுபடியும் தேர்ட் டைம் நம்ம உண்மையை நினைச்சுன்னு போயிட்டோம்னா கதவை மூடிட்டு போயிடுறலாம். அப்படின்னா என்ன, வந்ததே வெல்கம் பண்றது இல்ல, அவ கூட பேசுறது இல்ல, கவனிக்கிறது இல்ல. அதுதான் இந்த காலத்து அவ சொல்றது எல்லாம் நம்ம உண்மைன்னு எடுத்துக்க கூடாது. தேர்ட் டைம் வாங்கன்னு கூப்பிடுவா, ஃபீல் அட் ஹோம்னு சொல்லுவா, அதெல்லாம் உண்மை கிடையாது. நம்ம மாதிரி அதை எடுத்துக்க முடியாது நம்ம. ஆனா முன்னாடி எல்லாம் அப்படி கிடையாது. என்ன நினைச்சாலும் அததான் செஞ்சுட்டு இருந்தா. இப்ப அப்படி கிடையாது இல்லையா? அப்புறம் என்ன சொல்றார் போயிட், சோ ஐ ஹவ் லேர்ன்ட் மெனி திங்ஸ். என்னென்னலாம் அவர் கத்துட்டு இருக்காரு, இந்த பீப்புள் ஆஃப் டுடேஸ் வேர்ல்ட பார்த்து என்னென்னலாம் விஷயங்கள் அவர் கத்துட்டு இருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்படி ஒரு இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபேஸ மாத்திக்கிறது. ஆத்துல இருக்கிறதுனா ஒருத்தர் ஒரு ஃபேஸ், ஆத்துலன்னா ஒருத்தர் சொல்லுவா ஆத்துல ரொம்ப பெருசா தைரியமா பேசுவார், வெளியில போனா ரொம்ப அமைதியா இருப்பாருன்னு சொல்லுவா. ஒருத்தர் ஆத்துல வந்து ரொம்ப அமைதியா இருப்பா, வெளியில பெரிய புலியாட்டம் இருப்பா. சோ அது மாதிரி இருக்கும். ஹோம் ஃபேஸ் இருக்கும், ஆபீஸுக்குன்னு ஒரு ஃபேஸ், தெருவுல யாராவது பாக்குறா, நெய்பர்ஸ் அடுத்தாத்துக்காரன் எடுத்தாத்துக்காரன் பேசினா அங்க ஒரு ஃபேஸ், நம்ம வீட்டுக்கு யாராவது வந்தா வெல்கம் பண்றோம்னா போஸ்ட் வைக்கணும்னா அந்த இடத்துல ஒரு ஃபேஸ் இருக்கும் நமக்கு. அப்புறம் காக்டெயில் ஃபேஸ்னு ஒரு இதை யூஸ் பண்றாரு. இப்ப நிறைய எக்ஸ்பிரஷனோட மிக்சர், ஓகேயா, டிஃப்ரெண்ட் எமோஷன்ஸோட மிக்சர். ஒரு அப்ப வந்து என்ன பண்ணுவா, இப்ப இருக்க வாழ்க்கை என்ன எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கோ இல்லையோ,
ஒரு ஸ்மைல் மட்டும் பெர்மனண்டா ஃபேஸ்ல இருக்கு. எப்படி நம்ம போட்டோ எடுத்துப்போம் இல்ல செல்ஃபி எல்லாம் எடுத்துக்கிறோம். இப்போ எடுக்கிறச்ச சிரிக்கிறோம். நம்ம மனசுக்குள்ள ஏதாவது கஷ்டம் இருக்கும். அவன் ஃப்ரெண்ட் ஏதாவது உன்னை திட்டிருப்பான். அது மனசுக்குள்ள ஓடிட்டு இருக்கும். ஆனா சிரிச்சுட்டே இருப்ப. அப்ப செல்ஃபில வந்து எப்பயுமே பெர்மனண்டா அந்த ஸ்மைல் இருந்துட்டே இருக்கும் இல்லையா? சரவணன் திட்டினாங்கிறது அதுல வராது. ஸ்மைல்ல வந்து ஸ்மைல் தான் இருக்கும். அதே மாதிரிதான் அது வந்து பெர்மனண்டா அவன் வந்து ஒரு ஸ்மைல வச்சுட்டு இருக்கான். மனசுக்குள்ள என்னென்ன ஃபீலிங் இருக்கும், அவனுக்கு பிடிக்காம இருக்கலாம், நீ அவனுக்கு வேண்டாதவனா இருக்கலாம். ஆனா அந்த ஸ்மைல் மட்டும் பெர்மனண்டா அவன் ஃபேஸ்ல இருந்துட்டே இருக்கு. போட்டோல இருக்க ஸ்மைல நம்ம போட்டோஷாப் பண்ணி மாத்தலாம். ஆனா இது அவரை அதை பத்தி பேசல. சரியா? பெர்மனண்டா எப்படி போட்டோல இருக்க ஸ்மைல் இருக்கோ அதே மாதிரி இப்ப இருக்க வாழ்க்கை ஃபேஸ்ல ஒரு ஸ்மைல் இருக்கு. அது ரியல் ஸ்மைல் இல்ல அப்படின்னு சொல்றேன். தென் எப்படி வந்து நம்ம சும்மா பல்ல காட்டி மட்டும் சிரிக்கிறது, ஸ்மைல் பல்ல அப்படி சிரிச்சு வாயை காட்டி அப்படி எப்படி சிரிக்கிறதுன்னு அவர் கத்துட்டு இருக்காரு. இப்போ ஒருத்தட்ட பிடிக்கல, நம்ம உன வாழ்க்கையில இந்த மாதிரி ஒரு ஆளை நம்ம பார்க்கவே கூடாதுன்னு மனசுக்குள்ள நினைச்சுட்டு இருக்கோம். பாய் பாய் வில் மீட் அகைன். கண்டிப்பா நம்ம அவசியம் பார்க்கணும். அடுத்த தடவை வரப்போ கண்டிப்பா பாக்குறேன்னு நம்ம சொல்றோம். ஆனா மனசுக்குள்ள என்ன இருக்கு? ஐயோ இவனை மட்டும் நம்ம அடுத்த ஜென்மத்தை ஆனா கூட, அடுத்த ஜென்மம் ஆனா கூட அவனை பார்க்க கூடாதுப்பா, இவன் மூஞ்சிலே முழிக்க கூடாதுன்னு நம்ம ஃபேஸ்ல மனசுல நினைச்சுட்டு இருக்கோம். ஆனா என்ன சொல்லுவோம்? கண்டிப்பா மீட் பண்ணலாம் சார், நான் கண்டிப்பா வருவேன், கண்டிப்பா உங்களை பார்க்கலாம்னு நம்ம சொல்றோம். அதே மாதிரி என்ன, யாரையாவது பாக்குறச்ச ரொம்ப சந்தோஷம், உங்களை பார்க்கல, உங்களை பார்ப்பேன்னு எதிர்பார்க்கவே இல்லை, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு மனசுக்குள்ள, ஐயோ வேண்டாம் இவனை பார்த்தோம் நமக்கு தோணும். அப்புறம் யாராவது ரொம்ப நேரம் பேசிட்டு இருப்பா, நமக்கு அவனை பேசுறதே பிடிக்காது. பேசுற விஷயமும் சரி, பேசுற ஆளும் சரி, பேசுற இடமும் சரி, பேசுற நேரமும் சரி, எதுவுமே நமக்கு ஒத்து வராதா இருக்கும். ராத்திரி அப்ப வந்து என்ன பண்ணுவோம், நம்ம என்ன சொல்லுவோம், உங்ககிட்ட பேசினது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா அந்த ரொம்ப சந்தோஷம், எனக்கு பேசினது ரொம்ப சந்தோஷம் நம்ம சொல்றோம். ஆனா மனசுக்குள்ள என்ன நினைச்சுட்டு இருக்கோம், ஐயோ ரொம்ப அறுத்து தள்ளிட்டா நம்மள, நமக்கு அந்த ஃபீலிங் இருக்கும். சரியா? அடுத்தது பாரு, வேற என்ன சொல்றாரு. அப்ப இப்பதான் சொல்றாரு, நான் அவர் பையன் கிட்ட, நீ கண்டிப்பா என்ன நம்பு, நான் உன்ன மாதிரி குழந்தையா இருந்துச்சா என்கிட்ட உனக்கு எப்படி ரியலா நீ எல்லாம் பண்றியோ அதெல்லாம் நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இப்போ நான் பெருசு வளர 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 மத்தவாளை பார்த்து அவ என்ன பண்றாங்கிறது ஜஸ்ட் ஐ ஸ்டார்டட் இமிடேட்டிங் திங்ஸ் ஃப்ரம் அதர்ஸ் இல்லையா? நான் ஒருத்தர் என்ன பண்றாலோ அதை பார்த்து நான் காப்பி அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். சோ என்னால இப்போ இதை விட முடியல. இப்போ அவர் என்ன, அவரோட முக்கியமான விஷயம் என்ன, இதெல்லாம் நான் மறக்கணும். முதல்ல என்னென்னலாம் இப்போ இருக்கவாளை பார்த்து நான் கத்துட்டு இருக்கேனோ அதெல்லாம் மறக்கணும். எதை வந்து அகைன் படிக்கணும், எதை கத்துக்கணும்னு சொல்றாரு, ரீலேர்ன் பண்ணணும்னு எதை சொல்றாரு அப்படின்னா, அவர் பையன் எப்படி ரியலா எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்குறானோ அதெல்லாம் மறுபடியும் ரீலேர்ன் பண்ணணும்னு சொல்றாரு. ஓகே, அவருக்கு எப்படி இதை கண்டுபிடிக்கிறாருன்னா, அவரோட சிரிப்பு அவரே கண்ணாடியில பாக்குறச்ச ஒரு பாம்பு வந்து கொத்துறதுக்கு வரப்ப எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கு. ஒரிஜினலா அவரோட ஸ்மைல் அவரே புரிஞ்சுக்கிறாரு. நான் என்னோட ஸ்மைல் வந்து ஒரிஜினல் ஸ்மைலாவே இல்ல, அதை நான் எப்படி எடுத்துக்கிறதுன்னு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு. அதனால பையன்கிட்ட கேட்டேன், எப்படி பண்ணணும்னு காட்டு, எனக்கு கத்துக்கொடு, எப்படி சிரிக்கணும்னு காட்டு, எப்படி ஸ்மைல் பண்ணணும்னு காட்டு. ஓகேயா? கண்டிப்பா நான் குழந்தையில இருந்தப்போ உன்ன மாதிரிதான் பண்ணிட்டு கண்டிப்பா உங்ககிட்ட இருந்து நான் கத்துக்கணும். அதனால பையன்கிட்ட இருந்து இதெல்லாம் கத்துக்கணும்னு அவர் நினைக்கிறேன். So this is the poem. Okay, let us see some discussion questions from this poem. What does he desire to unlearn and relearn? How is the poet's laugh reflected in the mirror? Mention the qualities the child in the poem symbolizes. So these are the discussion questions from this poem. So what is the poem? Once Upon a Time, written by Gabriel Ricard. Okay, I hope you all have learned today's lesson. Let us all meet in our next session. Thank you.